Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Raджендра Нандана Yasoda Nandana Raджендра Nandana Yasoda Nandana Raджендра Nandana Yasoda Nandana Raджендра Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radha Prabhupada 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 ki Jayam Vishpad Paramahamsa Pravijayakacharya Sotara Sata Shishimade Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jayam Vishpad Paramahamsa Pravijayakacharya Sotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shad Goswami Prabhupada ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopakuna Shamakun Radhakun Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Navadvip Mayapur Dham ki Jagannath Puri Dham ki Gangamai ki Jamunamai ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Shri Harinam Sankirtan Yagya ki Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution ki Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhatave Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Hare Krishna. So, we're getting to hear from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 11. Jad Bard instructs King Rahugana. Text 13 and 14. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песню, 11 главу, тексты 13 и 14. Джада Бхарата дает наставление Махараджа Рахугане. I'll go ahead and chant the verses, and then Karan Bhajan, if you want to chant, be my guest, and then we can do the word for word. Я прочитаю стих, затем...
Sakshat Swayam Jyotir Aja Paresha Narayano Bhagavan Vasudeva Samaya Yatman Avidiyamana Yatanila Stavara Jangamanam Atmasurupena Nivesha Ishe Evam Paro Bhagavan Vasudeva Shaitagya Atmadam Anupravishta. You want to give it a try, Karnabhaj? Крабазин, хотите попробовать пословный перевод? Kshetragya Atma Purusha Purana Sakshat Swayam Jyotiraja Paresha Narayano Bhagavan Vasudeva Vamaya Yatmanya Vatyamana Yadhani Lastavara Jangamanam Atma Swarupena Nivishta Ishe Evam Paro Bhagavan Vasudeva Kshetragya Atme Dam Anupravishta. Synonyms. Kshetragya, the Supreme Personality of Godhead. Верховная личность Бога. Atma, all-pervading, present everywhere. Всепроникающий, вездесущий. Purushaha, the unrestricted controller who has unlimited power. Повелитель, обладающий неограниченной властью и могуществом. Purana, the original. Изначальный. Sakshat, perceivable by hearing from authority and by direct perception. Которого можно постичь, слушая, как о нем рассказывают сведущие люди, а также увидеть собственными глазами. Swayam, personal. Сам. Jyotihi, manifesting his bodily rays, the Brahman effulgence. Проявляющий лучи, Браман, которые исходят от его тела. Ajaha, never born. Никогда не рождающийся. Pareshaha, the Supreme Personality of Godhead. Верховная личность Бога. Narayana, the resting place of all living entities. Место успокоения всех живых существ. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead with 6 opulences. Личность Бога, исполненная 6 совершенств. Vasudeva, the shelter of everything, manifested and non-manifest. Прибежище всего сущего, проявленного и непроявленного. Samaya, by his own potency. Посредством своей энергии. Atmani, in his own self or in the ordinary living entity. В самом себе или в обыкновенных живых существах. Avidiyamana, existing as the controller. Присутствующий в качестве повелителя. Yata, as much as. Как? Anila, the air. Воздух. Stavara, of non-moving living entities. В неподвижных существах. Janigamanam, and of the moving living entities. И в движущихся существах. Atma Sarupena, by his expansion as the supersoul. Сверхдушой, своим проявлением. Nivishta, entered. Вошедший. Ishe, controlled. Будет управлять. Evam, thus. Так. Para, transcendental. Трансцендентный. Bhagavan, Верховный the Supreme Господь. Personality of Godhead. Верховный Господь. Vasudeva,
the shelter of everything. Прибежище всего сущего. Kshetragya, known as Kshetragya. Тот, кого называют кшетрагьей. Atma, the vital force. Жизненная сила. Idam, this material world. В этот материальный мир. Anu pravishta, entered within. Вошедший. Translation by Srila Prabhupada. And once again, this is Judd Bart instructing King Rahugana. Перевод Шрилы Прабхупады. И снова, еще раз повторяю, здесь Джад Бхарата дает наставление Махараджу Рахугане. There are two kinds of Kshetragya, the living entity, as explained above, and the Supreme Personality of Godhead, who is explained as follows. Как я уже говорил, кшетрагьей называют индивидуальное живое существо, а кроме того, этим словом описывают Верховную Личность Бога. He is the all-pervading cause of creation. Верховный Господь – это всепроникающее начало мироздания. He is full in himself and is not dependent on others. Он самодостаточен и полностью независим. He is perceived by hearing and direct perception. Его можно постичь как слушая о нем, так и увидев его воочию. He is self-effulgent and does not experience birth, death, old age, or disease. Он излучает духовное сияние и не подвержен рождению, смерти, старости и болезням. He's the controller of all the demigods, beginning with Lord Brahma. Он повелитель всех полубогов, в том числе Господа Брамы. He is called Narayan, and he's the shelter of living entities after the annihilation of this material world. Его именуют Нараяной, ибо он убежище, в котором после разрушения материального мира укрываются все живые существа. He is full of all opulences, and he is the resting place of everything material. Господь в полной мере обладает всеми богатствами и совершенствами. He is therefore known as Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. В нем покоится вся материальная энергия, поэтому одно из имен Верховной Личности Бога – Васудева. By his own potency, he's present within the hearts of all living entities, just as the air or vital force is within the bodies of all beings, moving and non-moving. Он присутствует в сердце каждого, подобно тому, как в телах всех движущихся и неподвижных существ присутствует воздух или жизненная сила. In this way, he controls the body. Так Господь повелевает всеми телами. In his partial feature, the Supreme Personality of Godhead enters all bodies and controls them. Входит в каждое из них в образе своего частичного проявления и направляет их деятельность. Wow, that's a pretty jam-packed 2 verses of the glories of the truth of Bhagavan. Вау, это настоящая просто драгоценность, которая упакована в этих 2 стихах, которая рассказывает нам о Бхагаване, о Верховной Личности Бога. We better read the purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada to help us have some understanding and realization of these 2 verses. И уж нам лучше точно почитать комментарии Шрилы Прабхупады для того, чтобы понять и осознать эти стихи лучше. Purport. This is confirmed in Bhagavad Gita 15:15. Sarvasya chaham ridisani vishto matik jnanam apohanam cha. Every living being is controlled by the Supreme Living Being, Paramatma, who resides within everyone's heart. То же самое утверждается в Бхагавад-гите 15.15. Сарвасячахам хриди санивишто матах смритир гьянам апаханам ча. Все индивидуальные живые существа подчиняются Верховному Существу, Параматме, пребывающей в их сердцах.
He is the Purusha avatar who creates this material world. Параматма — это Пуруша. Она относится к Пуруша-аватарам, воплощениям Господа, которые создают материальный мир. The first Purusha avatar is Mahavishnu, and that Mahavishnu is the plenary portion of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Первая Пуруша-аватара, Махавишну, это экспансия, полная экспансия Верховной Личности Бога Кришны. Krishna's first expansion is Baladev, and his next expansions are Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna. Первая экспансия Кришны — Баладева, а последующие экспансии — это Васудева, Санкаршана, Анирудха и Прадьюмна. Vasudeva is the original cause of the Brahmajyoti, and the Brahmajyoti is the expansion of the rays of the body of Vasudeva. Васудева является источником Брамаджоти. Брамаджоти — это лучи, что исходят от тела Васудевы. This is a verse from Brahma Samhita 540. Yasha prabha prabhavato jagadanda koti koti shasesha vasudari vibhuti binam tad brahma nishkalamanantam asesha bhutam govindamadi purusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord. Это стих из Брахма Самхиты 5.40. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу». I worship Govinda, the primeval Lord, who's endowed with great power. The glowing effulgence of his transitional form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. Ослепительное сияние его трансцендентного тела – это безличный Браман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный. В нем проявлены миллионы вселенных с бесчисленными планетами, каждая из которых наделена уникальными богатствами. Brahma Samhita 540. Брахма Самхита 5.40. The Supreme Personality of Godhead is thus described in Bhagavad Gita. А в Бхагавад-гите о Верховной Личности Бога говорится так. Mayam tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina matstani sarvabhutani nachaham te shavastita. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я остаюсь вне их. Bhagavad Gita 9.4. Бхагавад-гита 9.4. This is the position of the plenary expansions of Krishna as the all-pervading Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Все эти описания относятся к всепроникающим полным экспансиям Кришны – Васудеве, Санкаршане, Прадьюмне и Анирудхе. If we could pray together, asking that some mercy can descend so that the transcendental vibration can be spoken and heard. Если бы мы могли с вами сейчас вознести молитву, чтобы на нас не зашла трансцендентная вибрация, энергия, которая нам позволит понять этот текст. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Salakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shilta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsta Shri Rupam Sagrijatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakanvitamscha Hey Krishna Karana Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate
Taptakanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakopatrubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Jad Bharat is a devotee possessing love for Krishna. Джад Бхарата — это преданный, который обладает любовью к Господу, Because he knows Krishna, поскольку он he знает loves Кришну, Krishna, он любит he его, can glorify Krishna и он может прославлять Кришну concisely and perfectly. точно и совершенным образом. When one understands a subject matter perfectly, you can explain the most difficult subject matter in concise and easy to understand ways. Когда кто-то понимает то, о чем он говорит, суть беседы, то он может объяснить эту суть очень точно, очень совершенным образом и очень простым для понимания. In fact, this is one of the qualifications given in Scripture for one who is a qualified founder acharya of a sampradaya. На самом деле, это квалификация, которая в Писаниях описана как квалификация, которой должен обладать основатель ачарья какой-либо сампрадаи. That he can explain the inconceivable, infinite, absolute truth in a way that's easily understood by the most unqualified conditioned soul. Это та личность, которая может объяснить какие-то непостижимые, какие-то невероятно всеобъемлющие истины очень простым образом, которое будет понятно обусловленным душам, неквалифицированным. Now we know that every word in Srimad Bhagavatam is glorifying Lord Krishna. Нам известно, что каждое слово Шримад Бхагаватам прославляет Кришну. That Srimad Bhagavatam is directly Lord Sri Krishna. На самом деле Шримад Бхагаватам — это и есть напрямую Господь Кришна. The sound vibration incarnation of Krishna. Это его воплощение, его звуковая вибрация. Shabda Brahman. Шабда Браман. When Lord Chaitanya was displaying the pastimes of being a teacher in Navadvip, a pundit, Когда Господь Чайтанья проявлял свои игры в Навадвипе, будучи учителем, after having been initiated by Ishwar Puri, he was teaching his students that every word that exists is Krishna and glorification of Krishna. после того, как он получил инициацию от своего учителя Ишвара Пури, он обучал своих учеников, своих студентов, что каждое слово, которое вообще существует во Вселенной, это и есть Кришна, это слово, которое прославляет Кришну. Every word. Каждое слово. It depends upon the devotion within the heart or the lack of devotion, which makes the word spiritual or material. Все зависит от преданности, которая либо присутствует в сердце у человека, либо отсутствует в сердце человека. Именно присутствие этой преданности или ее отсутствие делает слово духовным или материальным. Now, the devotees who love Krishna and glorify Krishna, they can do so easily. И преданные, которые обладают любовью к Кришне, они прославляют Кришну, способны это делать с огромной легкостью. Because they're always thinking of Krishna. They're always seeing Krishna. Потому что они постоянно погружены в мысли о Кришне, потому что они везде видят Его. Within their own heart, within the hearts of all other living entities, in fact, in every aspect of the creation.
Они видят его в собственном сердце, они видят его в сердцах других живых существ и на самом деле в любом аспекте этого мироздания. Most religions understand God as the creator of this world, of this universe. Большинство религий понимают Господа как Творца этой Вселенной. Generally, it's a very simple understanding of God as the creator, but they understand that much. В целом, это довольно-таки простое понимание Господа, упрощенное, но они понимают его так. But in the Sampradaya coming from Lord Chaitanya, we understand the source, the original personality of Godhead who expands and expands and expands to create this material world. Но в сампрадае, который исходит от Господа Чайтаньи, мы с вами понимаем Господа как источник, который является изначальной верховной личностью Бога, который расширяется, который производит воплощение, и снова воплощение, которые позволяют создать этот материальный мир. In the Vedanta Sutra, in 3 words, Vyasadeva glorifies the Lord as the creator. В Веданта Сутре 3 словами Васудева прославляет Господа. Janmadya Yasha Yataha. He is whom everything emanates. Этот он является тем, от кого исходит все. As Krishna confirms in the Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhava mattat sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. I'm the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. И это подтверждает Господь Кришна в Бхагавад-гите. Он говорит, я источник всего материального и духовного. От меня исходит The все. wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their heart. И тот, кому известно это, поклоняется мне и служит мне со всем своим сердцем. Or when I was reading these 2 verses, which has so many different words glorifying different aspects of the absolute truth, I thought of another 2 verses from the 9th chapter of Bhagavad Gita. Когда я читала эти 2 стиха, то в этих 2 стихах наблюдается много слов, которые прославляют различные аспекты Господа. И я вспомнил другие 2 стиха из Бхагавад-гиты, из 9 главы. From Bhagavad Gita 9, 17 and 18. Бхагавад-гита 9, 17, 18. Krishna says, I am the father of this universe, Кришна говорит, я отец этой вселенной, the mother, я мать, the support, я поддерживающая сила. and the grandsire. What does it mean, sire? Grandfather, И granddaddy, grandpapa. и праотец этой вселенной. Krishna says, I'm the object of knowledge, Кришна говорит, я объект знания, the purifier, я очищающая сила. and the syllable Om. И также слог Ом. I'm also the Rig, the Samar, and the Yajur Vedas. Я также Риг, Сама и Ярджур-веды. Next verse. I am the goal, Следующий стих. Я цель. the sustainer, Я тот, кто поддерживает все. the master, Я господин. the witness, Я свидетель. the abode, Я прибежище. the refuge, Я также слово прибежище. shelter, and the most dear friend.
и самый ближайший дорогой друг. I'm the creation and the annihilation. Я создание и разрушение. The basis of everything. Я фундамент всего. The resting place. Я место отдохновения And the eternal seed. и вечное семя. So, without Krishna, there is nothing. Krishna is everything. Без Кришны не может быть ничего. Кришна — это все. Which reminds me of one of the 4 Chatur Sloka, nutshell verses of the Srimad Bhagavatam. Это напоминает мне 4 чатуршлоки из Шримад Бхагаватам. Krishna or Narayan personally instructed this to Lord Brahma from within his heart. Кришна или Нараяна дают в этих 4 шлоках наставление Господи Брахме из его сердца. Brahma, it is I, the personality of Godhead, who is existing before the creation. Брахма — это я, верховная личность Бога, который существовал до создания, до творения. When there was nothing but myself. В то время, когда было ничего, кроме меня. Nor was there the material nature, the cause of this creation. Не было и материальной природы, причины этого материального мира. That which you see now is also I, the personality of Godhead. Все, что ты видишь сейчас, это тоже я, верховная личность Бога. And after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. И все, что останется после разрушения, это тоже буду я, верховная личность Бога. So Krishna and his energies, that is the absolute truth. From everything, from Krishna, everything comes. Кришна и его энергии – это абсолютная истина. От Кришны исходит все. This is called Achintya Bheda Bheda Tattva. Это называется Ачинтя Бхеда Бхеда Татва. This is the perfect understanding as given to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это совершенное понимание, которое было даровано нам Господом Чайтаньей Махапрабху. We also have that verse from the first canto, Vedanti tat tattva vidas tattvam yad jnanam aviyam brahmeti parmaiti bhagavan iti shabdate. У нас также есть этот стих из Шримад Бхагаватам первой песни. Which means that the absolute truth is one non-dual substance. Этот стих говорит о том, что абсолютная истина единая, недвойственная, неделимая. Which the transcendental students realize as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Трансцендентные ученики понимают эту абсолютную истину, как Браман, Параматма и Бхагаван. Now, in the purport, Srila Prabhupada talks about Brahman and Paramatma. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о Брамане и о Параматме, stating that both of them are coming from Krishna, Swayam Bhagavan Krishna. говоря, и Шрила Прабхупада говорит, что как Браман, так и Параматма исходят от Кришны, Сваям Бхагаван. And when you hear a verse like these two, we can understand that this is also called Sambandha Gyan. Когда мы слышим стихи, подобные этим 2 стихам, то мы понимаем, что они представляют собой самбандха гьяну, Which is the understanding of everything in its relationship to Krishna. Это означает понимание всего, что существует в связи с Кришной. Which of course includes all of us. И, конечно же, это включает всех нас. What is it? Paryam itastanyam prakritim vidi me param. You and I are all of the
spiritual energy of Krishna. Мы все являемся духовными частицами, трансцендентными частицами Кришны. That is our nature. We are eternal, knowing, blissful living entity, tiny little living entity. Это наша природа, наша суть. Мы являемся вечными, мы являемся полными знаний и блаженства, мельчайшими существами. And our identity is that of the eternal servant of Krishna. И наша природа заключается в том, что мы являемся вечными слугами Кришны. Because we come from Krishna, Krishna possesses us. We are his. Поскольку мы изошли от Кришны, мы являемся его собственностью, он обладатель нас. And because we are his, we're meant to give him service that pleases him. И поскольку мы принадлежим ему, то наше предназначение – это служить ему так, чтобы доставлять ему удовольствие. And of course, this is talking about abhideya, the process of pleasing Krishna. И это, конечно же, уже относится к абхидее, к процессу удовлетворения Кришны. And of course, if one properly follows the process, then by the blessings of Guru and Krishna from within the heart, one will develop or reawaken one's love for Krishna. И, конечно, если человек будет следовать этому процессу должным образом, согласно благословениям, которые дарованы Гуру и Кришной в сердце, то человек обязательно разбудит ту дремлющую любовь к Кришне, которая имеется у нас. This is called prayojana. И это уже называется прайоджана. And Lord Chaitanya told Prakashananda Saraswati in Varanasi that all the scriptures are understood in these three categories: Sambandha, Abhideya, and Prayojana. И Господь Чайтанья говорит про Кашананде Сарасвати в Варанаси о том, что все писания абсолютно можно рассматривать с точки зрения этих трех категорий – Самбандха, Абхидея и Прайоджана. In fact, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote a book being inspired by Swarup Damodar, an eternal associate of Lord Chaitanya. He wrote a book that categorized the different verses from Srimad Bhagavatam into those three categories. На самом деле Шрила Бхактивинода Тхакур написал книгу, будучи вдохновленным Сварупой Дамодарой, вечным слугой Господа Чайтаньи. В этой книге он категоризирует различные писания согласно этим трем категориям. Now, I know all of this is pretty philosophical and maybe not, it might even be considered a little dry or not as enlivening as Lila Kata. Я прекрасно понимаю, что наша беседа, которая сейчас происходит, она достаточно философская и, возможно, даже сухая, недостаточно живая, неоживленная по сравнению с Лила Катхой. However, if we want to reestablish our relationship with Krishna, if we want to realize him in truth, then we have to go through the Srimad Bhagavatam systematically from the 1st to the 9th canto before entering the 10th canto. Однако, если мы действительно хотим восстановить отношения с Кришной и понять его по-настоящему, то нам нужно изучать Шримад Бхагаватам систематически, с 1 по 9 песню, прежде чем перейти к 10 песне. Those who know and love Krishna and eternally live with him and serve him, they don't think of Krishna in these terms, as the controller, as the creator. Те, кто знают Кришну, те, кто любят Его и служат Ему вечно Его обители, они не смотрят, не знают Его как повелителя, как контролирующего. They understand this truth, this transcendental knowledge, but they think, oh, this is glorification of Narayan, not Krishna. Они понимают эти истины, эти трансцендентные знания, и они относят вот такого рода прославления к Нараяне. Они говорят, это все относится к Нараяне, не к Кришне.
but to have achieved the association of Krishna in Vrindavan amongst the Vrajvasis, how many births they must have engaged in the cultivation of this knowledge and in his service to become qualified to once again enter into his eternal abode. Но для достижения этой обители, для достижения цели и обретения общения с Кришной, эти бриджабаси, им пришлось пройти через множество рождений. Они культивировали эти знания, они служили для того, чтобы обрести квалификацию, попасть в духовный мир. So if we hear or read Srimad Bhagavatam with Srila Prabhupada's purport, then our heart becomes cleansed, becomes purified, so that the transcendental knowledge can become realized. Если мы слушаем, если мы читаем Шримад Бхагаватам с комментариями Шрила Прабхупады, то наше сердце очищается, и эти знания трансцендентные не сходят до нас. So that we can become eligible to janma karma chame divyam evam yo veti tattva tattam deya punarjanma naiti mameti sorjana. So we can become qualified to really understand Krishna and his transcendental activities. И таким образом мы становимся правомочны, мы обретаем право и квалификацию понять Кришну и его трансцендентные деяния. This is what we want. This is why we do everything we do in devotional service. We want to please Krishna. И это то, что мы хотим на самом деле, и то, к чему мы стремимся в ходе нашего преданного служения. Мы хотим лишь удовлетворить Господа Кришну. We want to see Krishna. Мы хотим видеть Кришну. We want to be reunited with Krishna. Мы хотим восстановить свои отношения и войти к Нему снова, объединиться с Ним. And lovingly reciprocate with him as the Vrajvasis do. И мы хотим обмениваться с Ним любовными взаимоотношениями, как делают это браджабаси. And that's why we hear, just like King Rahugana was hearing from Jad Bharat. И именно по этой причине мы с вами сегодня собрались здесь, подобно тому, как царь Рахугана слушал Джада Бхарату. When you hear from Jad Bharat or a devotee on the level of Jad Bharat, then Krishna enters into the ear and goes to the heart. Когда человек слушает такую личность, как Джада Бхарата, преданного такого уровня, то Кришна непосредственно заходит через слух этого человека и проникает в его сердце. And the magic takes place where our spiritual identity and spiritual duties are revealed to us. И происходит волшебство. Наша духовная природа и наши духовные обязанности проявляются перед нами. And that's the purpose of all the Vedic literature. И это цель всех ведических трудов. To help us reawaken our love for Krishna and to be reunited in service to the lotus feet of Lord Krishna. Цель Вед — это восстановить наши взаимоотношения с Кришной и сделать так, чтобы мы воссоединились с Ним. Vedaishta sarvar aham eva vedya. By all the Vedas, I, Krishna, am to be known. Из всех Вед я, Кришна, это то, что необходимо постичь. Uddhava glorified Krishna in the 11th in the Srimad Bhagavatam, saying that even if I were given a life as long as Lord Brahma's, I could not properly thank you. Уддава прославляет Кришну в Шримад Бхагаватам, говоря, что даже если мне будет дарована продолжительность жизни, как у Господа Брамы, я не смогу должным образом отблагодарить Тебя. Why? Because you, Krishna, appear in two forms to help me reawaken my love for you. Почему? Потому что Ты, Кришна, явился в двух формах, которые позволяют восстановить мою любовь к Тебе.
as Krishna within my heart and externally as the spiritual master. Как Кришна, который пребывает в моем сердце, и внешнее проявление тебя в форме гуру, духовного учителя. Krishna doesn't need our services, Кришна не нуждается в нашем служении, but he is so incredibly wonderful that he wants our association and service. но он настолько невероятно удивительный, что он хочет наше общение, он хочет общаться с нами, и поэтому хочет наше служение. Because he knows that's the only way we're going to be happy is by serving him. Потому что он прекрасно понимает, что это единственный способ сделать нас счастливыми. Нас делает счастливыми только служение ему. And when we lovingly serve him, we please him and his pleasure increases. И когда мы с любовью служим ему, то это приносит ему удовлетворение, удовлетворение, которое растет и растет. And that's why he is, it's inconceivable, and because we are eternal, but we use the words, that's why he created unlimited living entities so that he could enjoy unlimited reciprocations of love. И поэтому мы говорим, что он непостижим. Мы с вами вечные существа, и он постоянно создает живые существа, количество которых не ограничено. Почему? Потому что таким образом он неограниченно наслаждается своими отношениями любовными. And even though he has created unlimited living entities to serve him for his pleasure, each and every one of us has a unique individual nature that no one else has and can please Krishna in a way that no one else can. И хотя он создал бесконечное количество живых существ для того, чтобы они служили ему, каждое живое существо уникально и обладает своей уникальной индивидуальной природой, которая позволяет уникальным образом приносить удовольствие Кришне. And he patiently waits for us within the heart as we go through all the different species in this material universe until we come back to the point of waking up to the fact that I'm his eternal servant. И он терпеливо ждет нас, пребывая в нашем сердце, пока мы переходим из одной формы живого существа в другую форму и крутимся в этом материальном мире, до тех пор, пока на нас не зайдет вот это вот понимание, пока не пробудится понимание того, что мы являемся вечными слугами. This is part of the understanding of why Krishna is the most dear friend of all of us. Это часть понимания, которая раскрывает то, что Кришна является самым дорогим нашим другом. And he is qualified, most qualified to be the best friend of everyone. И он обладает самыми лучшими и высшими квалификациями, позволяющими назвать его самым дорогим другом всех живых существ. Because he's aware of and always remembers every single thing we ever do to please him. Почему? Потому что он знает и всегда помнит о всех мельчайших действиях, которые мы совершили для того, чтобы удовлетворить его. And he has the ability to show his gratitude in a way that it is never obstructed. He wants to show his gratitude, and nothing stops him from showing his gratitude to us. И он обладает такой способностью благодарить, которую эту способность не может остановить ничто и никто. So everybody is attracted to Krishna. Каждый привлекается Кришной. And even though there are unlimited numbers of devotees in Goloka Vrindavan, И даже несмотря, что на Галоке Вриндаване проживают
неограниченное, бесчисленное количество преданных. Whether we're talking about the elderly gopas or gopis or the friends, the younger gopas and gopis, or the cows or the trees or the plants or the deers, the animals, all of them are perfectly satisfied in how Krishna reciprocates with them. И о ком бы мы с вами ни говорили, будь это гопы, старшие гопы и старшие гопи, или младшие гопи и гопы, друзья Кришны, коровы, деревья, растения, олени, животные, все живые существа, которые там проживают, все в высшей степени удовлетворены тем, как Кришна отвечает на их любовь. Just as we can feel Krishna's personal reciprocation as we surrender and engage in his devotional service, Так же, как мы чувствуем, как Кришна отвечает нам по мере того, как мы предаемся Ему, по мере того, как мы начинаем служить Ему. so similarly, everyone and everything in Vrindavan knows that they are very important to Krishna and that their relationship with Krishna is very important to the Lord. Поэтому каждый и абсолютно все, что находится во Вриндаване, знает о том, насколько они важны для Кришны, насколько важны Кришне эти взаимоотношения. No one is left out. Никто не оставлен без внимания там. Nobody is neglected. Никем не пренебрегает Кришна. In fact, Krishna can be sitting in the middle of millions or even billions of his friends, or he can be dancing with billions of gopis. And if Krishna wants, he can make every single one of them think Krishna's looking at me. Krishna's talking to me. На самом деле Кришна, если он сядет в середину и будет окружен миллионами, миллиардами своих друзей, или если он будет танцевать в окружении миллионов и миллиардов гопи, если он так захочет, то каждый из них, кто его окружает, будет думать, что Кришна смотрит исключительно на меня и разговаривает исключительно со мной. The more we hear about, talk about, and remember how incredible Krishna is, how wonderful Krishna is, then our desire grows stronger and stronger to surrender, to serve, and to be with him. На самом деле, чем больше мы будем слушать и чем больше мы будем обсуждать то, какой невероятный, какой прекрасный Кришна, тем больше будет расти наше желание предаться Ему и служить Ему. And understanding the philosophy is important so that we don't take Krishna sentimentally or cheaply. И понимание философии очень важно, потому что именно понимание философии не даст нам воспринимать Кришну дешево или сентиментально. Now, most people in most religions, they understand that Krishna is, or that God is the creator, and that he is great, he is all-knowing, he's everywhere. В большинстве религий люди понимают Господа как Творца, как кого-то великого, всепроникающего, всезнающего. But unfortunately, they think that God is our order supplier, that we've been put on this earth to enjoy happiness of this body, and that Krishna is supposed to give us that happiness. Но, к сожалению, они понимают Кришну, Господа, как того, кто дает нам заказ, кто является нашим... Нет, тот, кому они дают свой заказ. И на самом деле они понимают, что они явились в этот мир для того, чтобы наслаждаться всеми прелестями, наслаждениями, которые дает физическое тело. А Кришна, Господь, должен исполнять их желания. And the reason they can maintain that selfishness, that ignorance, is because they don't understand the foundation of God consciousness.
И причина, по которой они так держатся за свое эгоистичное такое понимание, за свое невежественное понимание, это то, что у них отсутствует фундаментальное понимание того, кто такой Господь, отсутствует понимание сознания Господа. Which is an important part of this Sambandha Gyan, which is self-realization. Это важнейший элемент самбандха гьяны, который называется самореализация, самоосознание. I, the spirit soul, am the size of 1/10,000th, a tip of the hair. Понимание, которое звучит так: «Я – духовная частица, размером с 1/10,000 кончика волоса». And I'm only one of unlimited living entities, 1/10,000th, the tip of a hair. И я являюсь одним из бесконечного количества живых существ, которые также являются размером 1/10,000 кончика волоса. And on top of that, I'm one of the living entities who turned my back against Krishna and wanted to compete with Krishna and thus came to the material world. И кроме того, я являюсь тем, кто повернул свою спину, кто отвернулся от Кришны и решил соревноваться, соперничать с ним, и по этой причине пал в этот материальный мир. So if Krishna wasn't the loving best friend of all of us that he is, why would he accept my service? I'm so insignificant and envious on top of that. И если Кришна не был бы таким любящим, лучшим другом для нас, с какой стати ему вообще принимать наше служение? Служение от какой-то мельчайшей частицы, настолько незначительной, к тому же еще и завистливой. This is how one practices or realizes Trinada Pisu Nichena, that I'm lower than the straw in the street. И это практика, которая звучит, которую выразил Господь Чайтанья в этих строчках: «Я ниже соломы, валяющейся на дороге». Because I'm only 1/10,000th the tip of a hair, so much more insignificant than even a blade of grass. Потому что я размером с 10-тысячный кончик волоса настолько незначительный, еще более незначительный, чем трава. So we hope against hope for the mercy of Guru and Krishna to accept our service, to help us become purified, to give service that will be acceptable. И мы надеемся благодаря той милости, которая льется от Гуру и Кришны, чтобы Кришна принял наше служение, чтобы Он очистил, чтобы мы были настолько очищены, что позволило бы нам служить Кришне и Ему принимать это служение. There's a wonderful verse that Lord Chaitanya would sing, glorifying Lord Jagannath during Rath Yatra. Есть прекрасный стих, который поет Господь Чайтанья, прославляя Господа Джаганатху во время Радха-ятры. Let's see if I can find it real quick for you. He would say, alas, this is certain. Lord Jagannath bestows his lotus feet upon those. Увы, определенно, Господь Джаганатх проливает милость своих лотосных стоп на тех, кто Upon those who feel themselves fallen and have no shelter in this world but Him. На тех, кто считает, кто чувствует себя падшими и кто не находит другого прибежища в этом материальном мире. May that Jagannath Swami be the object of my vision. Пусть этот Джаганнат Свами будет единственным объектом моего служения. So Srila Prabhupada set the example, and he taught us that when we do our service, we should feel ourselves very fallen and unqualified to render service, but we pray, we beg that you accept this service.
И Шрила Прабхупада установил этот пример для нас, показывая, что когда мы служим, нужно принять вот это настроение, что я очень падший, я не квалифицированный для того, чтобы совершать это служение, но тем не менее я молюсь, я умоляю тебя, I beg and pray to Jagannath, accept it, right? Я молю для того, чтобы yes, ты that he принял, accept us, чтобы он принял нас, accept us, and Джаганнат, accept our service. чтобы он принял нас и наше So the служение. reason why I invoked the praise of Lord Jagannath is because today is a pastime that involves Lord Jagannath and one of his very dear devotees. Причина, по которой я сейчас процитировал молитву, которую возносил Господь Чайтанья Господу Джаганатхе, это поскольку сегодня тот день, когда была проявлена лила, связанная с Господом Джаганатхой. I think that was enough philosophy. Я думаю, что философии на сегодня хватает. Today is called Odana Shasti. Many of you probably know the pastime, but I'll try and repeat a little bit of it. Сегодняшний день называют Одана Шасти. Возможно, вы все слышали эту лилу, но я напомню вам ее вкратце. Does everybody know who Pundarik Vidyanidhi is? Все знают Пундарика Видянитхи. Кто знает, пожалуйста, махните рукой. Anybody? Головой. Кто-то знает? I'm not seeing any heads shake. Не вижу качающихся голов. Карабаджана Прабhu is shaking his head. All right. I don't have his picture there. Let's see. Okay. Thank you, Karnabhajan. Pundarik Vidyanidhi is the incarnation of Srimati Radharani's father in Chaitanya Leela. В лила Господа Чайтани Пундаритхи Видянитхи является воплощением отца Радхарани. And he lived in Navadvip. Он проживал в Навадвипе. Even when Lord Chaitanya went to Jagannath Puri to live as a sannyasi. Даже когда Господь Чайтанья отправился в Джаганатхапури и проживал там в отречении, как саньяси. But he would go with all the devotees of Navadvip to Puri to visit Lord Chaitanya during the Chaturmas period. Но он отправлялся со всеми преданными Джаганатхапури для того, чтобы увидеться с Господом Чайтаньей во время Чатраматха. Now, Lord Chaitanya loved Pundarik, exceedingly loved his father, Pundarik Vidyanidhi. И Господь Чайтанья очень любил Пундарик Видянитхи, своего отца. And I said father because Lord Chaitanya is in the mood of Srimati Radharani. И почему я сказал отец? Потому что Господь Чайтанья находится в настроении Шримати Радхарани. So, Pundarik Vidyanidhi, he went to Puri, and one year he didn't go back to Navadvip after the 4 months. He stayed in Jagannath Puri to be with Lord Chaitanya. Итак, Пундарик Видянитхи отправился в Джаганатхапури из Навадвипы, и в какой-то год он не вернулся в Навадвипу, а остался в Джаганатхапури с Господом Чайтаньей. And Lord Chaitanya's devotees like Sarup Damodar or Gadadhar, his disciple. И ученики Господа Чайтаньи, как Сварупа Дамодара или Гададхар. I mean, it's perfect. Gadadhar, Srimati Radharani, took initiation from Pundarik Vidyanidhi, his father, in Krishna Lila. И Гададхар Пандит, он принял инициацию Пундарика Видянитхи. And at this time, Gadadhar took reinitiation from his own spiritual master. То есть в то время Гададхар принял реинициацию, повторную инициацию у своего духовного учителя. Because Gadadhar was also accepting disciples
and giving them the mantra that he had heard from his spiritual master. Потому что Гададхар в то время принимал учеников и давал им мантру, которую он принял у своего учителя. And he had accepted a disciple who wasn't of the highest quality, and he felt as if the mantra, his consciousness had become tainted, and he needed to become repurified. His disciple needed to be repurified, right? No, the guru, Gadadhar was the guru giving initiation, but one of his disciples was not so qualified, and so he felt, oh, I've become contaminated. То есть Гададхар принимал учеников, и один из его учеников не обладал такими высокими качествами, не обладал должной квалификацией, что Гададхар подумал, что он осквернен, приняв такого And he ученика. told Lord Chaitanya this. He told him how he felt, and he asked Lord Chaitanya, "Would you please give me the mantra?" Can you say it again? Yes. Gadadhar told Lord Chaitanya, his Lord and Master, what had happened, and before Pundarik could come back to Puri, he asked Lord Chaitanya, "Can you please speak the mantra into my ear?" Гададхар рассказал о своих ощущениях, о том, что произошло Господу Чайтанье, и попросил, чтобы Господь Чайтанья произнес эту мантру ему, прежде чем Пундарик Видянитхи вернулся. Прежде чем Пундарик Видянитхи вернулся, и Господь Чайтанья отругал его. Lord Chaitanya told Gadadhar, "Be very careful, Gadadhar. Pundarik Vidyanidhi is your spiritual master, not me. You do not want to offend your spiritual master." И Господь Чайтанья отругал его, сказав, что будь осторожен, будь аккуратен, Гададхар, ты должен получить эту мантру от Пундарика Видянитхи, будь осторожен, не наноси ему оскорбления. So when Pundarik Vidyanidhi came to Puri, Gadadhar Pandit received the mantra once again from Pundarik Vidyanidhi. Gadadhar received the mantra again from his guru. Поэтому, когда Пундарик Видянитхи вернулся в Пури, то Гададхар получил эту мантру снова из уст своего учителя. And it so happened the first day of winter came, just like today. И так произошло, что пришел тогда первый день зимы. Зима, как сейчас у нас. Of course, when the cold weather of winter comes, then we need to offer the deities warmer clothes. И, конечно, с приходом зимы нам необходимо одевать наши божества в теплые одежды. And Pundarik Vidyanidhi, he was going every day to have darshan of Lord Jagannath, and he saw the pujaris had dressed Lord Jagannath with new winter clothes. Пундарик Видянитхи ходил каждый день на даршан Господу Джаганатхи и наблюдал, как пуджари одевают их в новые зимние одежды. But he saw that the cloth that had been offered to Jagannath had not been washed. It was still starched and stiff. Но он увидел, он заметил, что одежды, в которые одевают Господа Джаганатхи, они не промытые как следует, они по-прежнему накрахмаленные, твердые. A standard of archanam or worship of the deity is that you should wash new cloth that is starched to take the starch out, and then you can offer it to the deity. По стандартам арчанам, поклонения божествам, прежде чем предложить новые одежды божествам, которые накрахмаленные, нужно их промыть, нужно смыть крахмал. Now, when Pundarik Vidyanidhi saw this, he became a little indignant, became a little, he became upset. Когда Пундарик Видянитхи увидел это, заметил, это его очень смутило, это его очень привело в беспокойство. And he was thinking, what kind of nonsense is this? What kind of pujari is this? He offers the Lord dirty cloth, a starched cloth without washing it. И он подумал, это что за нонсенс происходит? Это что же неквалифицированный пуджари предлагает накрахмаленные одежды божествам?
And in the Chaitanya Charitamrita, it even says he was feeling a little hateful towards that Pujari. И в читании Чаритамрити говорится, что он даже почувствовал какие-то злобные ощущения по отношению к этому пуджарию. Now let me ask all of you, does this sound like something you've experienced in ISKCON? Вопрос к вам, ко всем. Ощущения, которые он испытывал, это знакомо вам? Как вы думаете, это происходит в Исконе? Meaning, you see a devotee doing something and you know that's not the way you do it. That's not how you please Krishna. What kind of nonsense is that? Я имею в виду, что вы, например, смотрите на какого-то преданного и думаете, ну так же не делается. Разве можно вообще так удовлетворять Кришну? Сплошь и Have any рядом. of you ever had that? Everywhere, Karabhajana Prabhu is saying. So it's not just me. О, это значит не только ко мне относится. So this pastime is very instructive for us. Эта лила очень поучительная для нас. Because you know what happened that night when he went home to take rest? Потому что знаете, что произошло с ним той ночью, тем вечером, когда он вернулся домой? Lord Jagannath and his brother, Lord Balaram, came to Pundarik Vidyanidhi's home, into his bedroom, and they began to slap Pundarik Vidyanidhi in the face. Господь Джаганнат и его брат Баларама явились в дом Пундарика Видянитхи, в его спальню, и стали его шлепать по лицу. And the next day, when he went to the temple, he saw Swarup Damodar. И когда он в следующее утро пошел в храм, на следующий день, он увидел там Сварупа Дамодару. And his face was all swollen. Его лицо было полностью опухшее And bruised. и в синяках. And Swarup Damodar Goswami asked him, what in the world happened to you? И Сваруп Дамодара спросил Пундарика Видянитхи, что вообще произошло с тобой? Pundarik Vidyanidhi told Swarup Damodar Goswami, I committed a great offense to the Bajari of Lord Jagannath. И Пундарик Видянитхи сказал Сваруп Дамодари Госвами, что я совершил величайшее оскорбление в отношении преданного, в отношении Пуджари. I saw the Bajari didn't wash the cloth, and I thought, what a rascal. Я посмотрел, я увидел, заметил, что Пуджари не отмыл крахмал, и подумал, вот негодяй. And out of kindness to me, Lord Jagannath and Balaram personally came and they chastised me. И из-за своего великодушия Господь Джаганнатх и Баладев пришли ко мне и отругали меня. Now, it's really nice to meditate upon this pastime. Это действительно очень ценно, здорово медитировать на эту лилу. Because it shows how dear the servant of the Lord is to the Lord. Потому что эта лила показывает ярко, насколько дорог преданный Кришне. The inhabitants of Jagannath Puri are seen as possessing 4 arms by the demigod. This is a holy Dham, the spiritual world manifested here on this planet. Жители Джаганнатха-Пури, то, как их видят жители райских планет, полубоги, они видят их четырехрукими, как жителей духовного мира, который проявлен здесь. And these servants, these pujaris, these pandas, they all think of Lord Jagannath as being part of their family. They have a very intimate relationship with Lord Jagannath. И его слуги Господа Джаганнатхи, пуджари, панды, они относятся к Господу Джаганнатхи как к члену своей семьи. У них очень сокровенные близкие отношения.
their devotion and their service to Krishna has transcended the awe and reverence of the neophyte level in sadhana bhakti. Их преданность, их служение, оно превосходит по уровню то служение, которое совершают неофиты, которые находятся на уровне садхана бхакти. And when we perform devotional service, it's not the following of the rules and regulations that attract Krishna. What really attracts him, what really pleases him, is if that rule or that service is performed with love. И совершая преданное служение, нужно помнить, что не правила и предписания, исследования этим правилам и предписаниям привлекают Господа и удовлетворяют Его, а та любовь, которая присутствует во время этого служения, вот что Его привлекает и удовлетворяет. Krishna, Jagannath is known as, what is it? Bhava Jahi Janardana. Did I get that right? Bhava Grahi Janardana. Bhava Grahi Janardana. Кришну, Джаганатха он называют Бхава Грахи Джанардана. Meaning he looks at the mood or the devotion or the love with which you offer your service to him. И это обозначает, что это тот, кто смотрит на наше настроение, кто смотрит на нашу преданность и любовь, с которой мы предлагаем ему наше служение. So if the service is offered with love, Krishna doesn't care if there's a mistake in the rules and regulations. Поэтому, если служение совершается с любовью, то Кришна не обращает внимания на какие-то ошибки, которые сопровождают это служение. A great example is when Vidura or his wife greeted Krishna and had bananas to offer him, and in their love, they peeled the bananas and gave Krishna the peel to eat, throwing away the banana. Хороший пример, который демонстрирует это пример Видуры и его супруги, когда, встречая Кришну, они предлагали ему бананы с такой любовью, что вместо бананов стали предлагать ему кожурки от бананов, будучи увлеченными Кришной. And Krishna ate the banana peels. И Кришна ел эти кожурки. That's the best banana peels I've had in a long time. Он сказал, давно я таких кожурок не ел, давно. Because Krishna is accepting the love. That's what he wants. Потому что Кришна принимает любовь. Это то, что он хочет. That's not the only pujari who great devotees, lovers of the Lord, thought were offering incomplete or improper service to Jagannath. Это был не единственный пуджари, который предлагал что-то Господу, и это служение было несовершенным или неполным. Ramanujacharya, who's an incarnation of Seshanaga, he came to Jagannath Puri and thought, oh, your standard of worship is nowhere near what it should be. And he tried to train them in a higher level of ritualistic worship. Рамананда, who came? Рамануджа. Рамануджачарья, который является воплощением Шешанаги, пришел в Джаганнатха-пури и стал обучать, и решил обучать их тому, как необходимо служить Господу согласно ритуалам и предписаниям. And Lord Jagannath kicked him out of Jagannath Puri, literally threw him out. А Господь Джаганнатх что сделал в ответ? Он буквально его выпнул из Джаганнатха-пури, выгнал. His disciples thought he was taken to Kumara Hatta, but Bhaktivinoda Thakur explains actually Lord Jagannath took him to Mayapur, the Navadvip. He was kicked out, like he went he went to bed, he wakes up in Mayapur. All right. He was kicked out, taken by the Lord. Его ученики говорят, что он затем оказался в Кумаракхате,
Но Бхактивинод Тхакур говорит, что он оказался затем в Майяпуре, то есть буквально он уснул в Джаганатхапуре, а проснулся в Майяпуре. He got the mercy and the darshan of Lord Gauranga, Chaitanya. Он получил милость и даршан Гауранги, Господа Чайтани. He got instruction from Lord Chaitanya, then he went and rejoined the disciples in Kumarahata. No, Kurmahata, the turtle incarnation temple. Он получил наставление и милость Господа Чайтани и затем отправился к своим ученикам в Курмахат. So both Ramanujacharya and Pundarik Vidyanidhi, they possess love for Krishna. They were not ordinary devotees like you and me when we see some fault and think, wow, what is that devotee doing? То есть как Пундарик Видьянидхи, так и Рамануджа Ачарья были очень возвышенными, преданными. Они были не такими, как мы. So really, in their trying to correct or wanting to see a higher standard of worship, that was coming from a place of love. То есть в их попытках, когда они пытались что-то изменить, что-то откорректировать и сделать замечания, эти замечания исходили из желания, из любви, из любящего сердца. But they were criticizing another loving servant of the Lord. Но они в этот момент критиковали другого любящего Бога преданного. And Lord Chaitanya doesn't tolerate that. Lord Jagannath does not tolerate that. Но Господь Чайтанья, Господь Джаганатх не терпят такого. So it's a good lesson. Поэтому это для нас хороший урок. There, I saw one quote that was really nice. It wasn't even by a devotee, but it was a great quote. Я видел одну цитату замечательную. Она произнесена не преданным, но тем не менее. He said, our greatest fault is being preoccupied with the faults of others. Он говорит о том, что наша величайшая ошибка состоит в том, что мы чрезмерное внимание уделяем ошибкам других. Criticizing devotees of the Lord is practically the worst thing we can do in trying to surrender and serve Krishna. Критика преданных – это практически самое худшее, что только можно сделать в ходе нашего предания и служения, в попытках служения Господу. When we see something wrong in our movement or done by another devotee, if our motive is to help that devotee, then if we have the relationship that they will listen to our advice, then that's a good thing. Try and help them. Если мы видим что-то неправильное в нашем движении или в поведении какого-то преданного, и если при этом наш мотив – это помочь этому преданному, и если у нас при этом есть взаимоотношения с этим преданным, которые позволяют этому преданному выслушать нас, то это хорошо, этот совет может быть принят. But if we don't have a relationship that they will listen to us, there are superior or we don't have a friendly enough relationship, then we should know that Krishna will take care of any discrepancies in his own good time. Но если у нас нету таких взаимоотношений, которые позволят этому преданному выслушать нас, если этот преданный является старшим по отношению к нам, или если у нас недостаточно дружеские отношения, то тогда Кришна позаботится, если какие-то есть отклонения в поведении или в движении в нашем, Кришна сам позаботится об этом в нужное время. Srila Prabhupada has taught us that the rules and regulations are meant to be applied to ourselves, not for judging others in how well or poorly they follow them. Шрила Прабхупада учил нас тому, что правила и предписания предназначены для того, чтобы применять их в отношении себя исключительно, а не для того, чтобы судить по этим правилам и предписаниям о других преданных. We don't have to worry. Krishna is in complete control of everything, and we should
primarily be concerned with our shortcomings and not the shortcomings of others. Нам не стоит вообще беспокоиться ни о чем, потому что Кришна, он абсолютный контролирующий, повелитель, и он знает абсолютно все и видит. Поэтому нам необходимо сосредоточиться исключительно на наших собственных недостатках. So it's a very nice pastime that takes place today. It's the anniversary of that pastime. It has good lessons for us, and I think that's a nice way to end today's talk. Это замечательная лила. Сегодня день явления этой лилы, годовщина. И из этой лилы мы можем вынести ценные уроки для нас. И думаю, это замечательная лила для того, чтобы закончить нашу сегодняшнюю беседу. So I apologize if I didn't do proper service to the philosophical glorification of Purusha, Avatar, Super Soul, Brahman, etc. But I hope you'll tolerate and forgive me for my shortcomings. Я извиняюсь, если мое служение, мое философское объяснение и прославление Господа Пуруши, Брамана и сверхдуши были недостаточно компетентны. Я думаю, надеюсь, что вы проявите терпение к этому и простите меня за мои недостатки. Would anybody like to contribute anything, or are there any questions? Хотел бы кто-то, возможно, что-то пояснить, добавить или спросить? Да, у меня есть два вопроса. Yes, I've got two questions. Two questions. Wow. Два вопроса. Вот это да. Let me find your picture, Karna Bhajan. Ну-ка дайте. Where are you? Где There, же вы? come. А вот, нашел фотографию. Спасибо за замечательную лекцию. Я с удовольствием слушал. Thank you so much for a wonderful lecture. It was such a pleasure to listen to you. В этом стихе говорится, что Господа, Бхагаван Васудеваха, можно постичь, слушая о нем, и также воочию увидев его. И вот мой вопрос. Продолжить, да? According to this verse, the Lord Bhagavan Vasudeva can be learned or can be known by hearing about him or by seeing him directly. Да, хороший момент вы отметили, потому что я его даже не коснулся. Да, я согласен тем, что да, однозначно Господа можно постичь, слушая, потому что только ушами, слушая Шабда Браман, трансцендентный звук, мы можем, конечно же, понять. Но вместе с тем есть стихи из других источников, где говорится, что даже слушая на протяжении долгого времени, даже обладая большим разумом, невозможно постичь абсолютную истину. Yes, I do agree that the Lord can be known by hearing because he is Shabda Brahman, he is a transcendental sound, transcendental vibration. However, according to different other sources, it may take indefinite time to hear about Lord, and it may take very strong intelligence, but the Lord will not be conceived, will not be known. Его можно постичь только если он сам откроет себя другому. He can be conceived only if he himself opens up to the person who is looking for this opportunity. Вы могли бы на эту тему поразмыслить и разрешить это противоречие? Could you please reflect on this and remove this kind of discrepancy? That's an excellent point and question. I'm sure you know the answer, but for my purification, you brought it to my attention.
Отличный вопрос и пункт, который вы вот подняли, этот вопрос. Я уверен, что вы ответ знаете, конечно же, просто вы подняли этот вопрос для того, чтобы я поразмышлял для собственного очищения. There are two verses by Prahlad Maharaj where he says, one to his classmates and one in praying to Lord Nrsimhadev. Есть два стиха Прохлад Махараджа, один, который он произносит перед своими одноклассниками, а другой, который он возносит Господу Нрисимхадеву. It's not by austerities, it's not by study of scriptures, it's not by sacrifice, it's not by cleanliness, it's not by varnashram, etc., that you can please the Lord or capture the Lord. It's only by devotion. Здесь он говорит, что ни аскезы, ни изучение Писаний, ни чистота, ни варнашрама, ничто не может, и так далее, он перечисляет, ничто не может удовлетворить Господа и захватить, словно Его. Только, это возможно лишь только благодаря преданности. And it is said, one cannot see, what to speak of capture, the Lord by one's material senses, mind or intelligence. И там говорится, что невозможно видеть, и уж тем более захватить Господом, используя свои материальные чувства, ум. How can matter capture or even see spirit, that which is beyond this, he which is beyond this material world? Каким образом материя может охватить собой то, что находится, то, что превосходит эту материю? We can't. Мы этого не можем. However, Однако, we should also say that Krishna is unlimited and we're infinitesimal. So how can we understand? How can we accommodate the unlimited in our tiny little self? и нам необходимо также подчеркнуть, что Кришна, он безграничен. И он, и как мы, настолько малюсенькие, безгранично, ничтожно маленькие существа, можем охватить Кришну, который является безграничным. So how is it possible? It's as you said, you were speaking the translation of scripture, that only when the Lord reveals himself by his mercy can the tiny little living entity understand him, realize him, serve him. И как это происходит? Вы ответили, что Господь может проявить себя, явить милость, и вот это мельчайшее живое существо тогда постигнет Господа, поймет Его, осознает Его и станет служить Ему. Srila Prabhupada said, if he wants to reveal himself to somebody, how can he be stopped? Шрила Прабхупада говорит, что если Кришна захочет явить себя кому-либо, что или кто может его остановить? And the example could be used here in America. If the president of the United States wanted to come see me, nobody's going to stop him. He can come and see me. Пример можно привести. Если президент Соединенных Штатов захочет появиться здесь передо мной, посетить меня, его никто не остановит. Он нанесет... it takes two things generally to get that mercy. И для того, чтобы получить эту милость, быть удостоенным этой милости, нужны две вещи. One is the implicit faith and determined effort to surrender to and to please Krishna by our words, our thoughts, our activities. Первая вещь, которая необходима, это внутренняя сильная вера и решительные усилия, которые совершаются с решимостью в том, чтобы предаться, чтобы удовлетворить Господа своей речью, мыслями, действиями. And two, it takes the mercy of Guru and Krishna to reawaken one's love
and to have the revelation of relationship and service to Krishna. И во-вторых, необходима милость Гуру и Кришны для того, чтобы восстановить, пробудить нашу любовь, для того, чтобы наши взаимоотношения с Кришной проявились. And you can't fake it. Maya Devi, for one, she's not going to let you get close to Krishna if you haven't passed her test. Two, Bhakti Devi, she's not going to let you in the interpersonal association of Krishna because no one's going to disturb my Lord. I'm not revealing or giving myself to you. Bhakti Devi says this to the conditioned soul. If you haven't shown that you simply want to serve Krishna for his pleasure. И подделать это невозможно, потому что, во-первых, есть Майя Деви, которая не подпустит вас даже близко к Кришне до тех пор, пока вы не пройдете все ее тесты. А во-вторых, есть Бхакти Деви, которая не допустит вас к близкому отношениям, близкому общению с Кришной. Она не позволит, чтобы ее Господа кто-то беспокоил до тех пор, пока этот человек не продемонстрирует, не покажет, что все, что он хочет, это служить, просто служить Господу. Or put in another way, quoting Srila Prabhupada, the disciple has to pass the test of the spiritual master before the spiritual master gives his blessing and mercy to the disciple, where he can get the mercy of direct service to the Lord. И Шрила Прабхупада, цитирую Шрилу Прабхупаду, который говорит, что гуру дает нам тест, он проверяет нас, он дает нам, прежде чем мы получим милость, прежде чем мы обретем возможность прямого служения Кришне. And I'll end it with that verse I said about Lord Jagannath that Lord Chaitanya prayed. If we don't feel ourselves most fallen and without any protection or support or shelter other than the lotus feet of the Lord, then there's no way that we're going to get the love and the service and the association of Krishna. И я бы хотела закончить ответ на этот вопрос, цитируя снова этот стих, который Господь Чайтанья возносит Господу Джаганатхе, говоря о том, что если у человека нет вот этого настроения, что я являюсь самым падшим, и для меня нет другой защиты и поддержки, кроме лотосных стоп Господа, то такой человек не получит возможность служить, возможность любить Господа. Would you like to add to that, Karnabhajan Prabhu? Карабаджан Прабху, хотели бы вы добавить что-то к этому? Нет, спасибо, я полностью удовлетворен ответом. No, thank Я you so хотел, much. I'm 100% satisfied with the answer. я хотел бы, если позволите, второй вопрос задать. Вот вы говорили на примере Пундарика Видянитхи, который получил милость Господа в том, что Господь Баларама и Джаганнат отдубасили его, и на основе этого очень важный урок, что мы должны быть очень осторожными с преданными, не критиковать их. Вот. И мой вопрос. Очень легко впасть в критику, особенности по отношению к тем, с кем очень близко живешь, рядом. Потому что, когда приближаешься, начинаешь видеть очень много недостатков. И вот вы столько лет практикуете сознание Кришны, и также я вчера читал по вашей биографии, что вы прожили со своей супругой 35 лет. И вот как вам удается, хотя мы очень близко находимся с преданными, потому что супруга или супруг является нашим близким другом, преданной, как вам удается, несмотря на то, что мы очень близко находимся, не сильно обращать внимание на недостатки, а наоборот видеть хорошие? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Thank you so much for your answer. I was completely satisfied. My second question, if I may. You've mentioned about Pundarik Vidyanidhi, who got the mercy from Lord Jagannath and Lord Baladev, who
appeared Yeah. before him and slapped on his face. And this is a very instructive example for us. It's a good lesson for us, lesson for not criticize devotees. My question is, when we stay very close to other devotees, there is we incline to criticize. There is a tendency to see their shortcomings. And yesterday I've been reading your biography where it was mentioned that you've spent 35 years with your wife, and your wife as your close friend, as a devotee. How can you, despite being so close to her and to other devotees as well, how can you disregard shortcomings but focus on values and best things in a person? И можете поделиться своим опытом. Да? Could you share your experience, please? Because you brought my wife into it, then I laugh, because I could say it's impossible. Я смеюсь, потому что вы упомянули мою супругу, и в связи с этим я хочу сказать, что это то, о чем вы говорите, это невозможно. But I joke in that way because of the closeness, the intimacy of service together. Но я могу себе позволить так шутить, потому что у нас очень близкие, сокровенные отношения и совместное служение близкое. But there's two aspects. One is we should be scared to death of doing that which can hurt our devotional service to the point where we can't even continue to engage in it, possibly even for the rest of this life. Есть два аспекта, которые помогают разрешить этот вопрос. Первый, нужно до смерти бояться причинить какой-либо вред нашему преданному служению. Такой вред, который не позволит нам продолжать это преданное служение, возможно, даже до конца этой жизни. You probably know that pastime of a devotee coming into Srila Prabhupada's room at the manor in London and telling Srila Prabhupada, he was the temple president, and he was telling Srila Prabhupada, Shama Sundar Prabhu, Srila Prabhupada's secretary who helped establish Krishna consciousness in England, etc. He was telling him, he stays out late at night. He's associating with these rock and roll stars, and he's spending money in ways in which I don't know if it's really directly preaching, etc., etc. And as Srila Prabhupada listened to this devotee talk about the faults he perceived in Shama Sundar's behavior, Srila Prabhupada became more and more and more and more upset with this devotee, to the point that he wouldn't even look at him or talk to him, and he told the sannyasi next to him, I better stop there. Возможно, вы знаете эту лилу прекрасно, когда один преданный пришел к Шриле Прабхупаде в Мэноре в Лондоне и начал, президент храма, и начал говорить Шриле Прабхупаде о Шьяма Сундаре, который являлся секретарем Шрилы Прабхупады, который очень много сделал для движения сознания Кришны, основания движения сознания Кришны в Англии, и стал жаловаться ему, что он не ложится рано, он общается с этими рок-н-ролльщиками, тратит деньги не в целях сознания Кришны и так далее. И Шрила Прабхупада, по мере того, как он выслушивал все это, все эти ложные утверждения, которые он считал правдивыми, и чем больше, чем дальше и дальше и дальше Шрила Прабхупада слушал, тем он все больше становился
печальней, мягко говоря. И это дошло до такой степени, что Шрила Прабхупада уже не мог даже смотреть на этого преданного и говорить с ним. И он обратился к рядом стоящему саньяси. And Srila Prabhupada approached this sannyasi who was standing nearby and He said, turned to Revati Nandana Swami and he told him, you tell this devotee to stop talking and to leave the room immediately. и он I повернулся don't want to see him. I don't want to hear him. к Реватинандане с вами, который стоял рядом, и сказал, скажи ему, чтобы он прекратил говорить и чтобы вышел, чтобы покинул эту комнату прямо сейчас. Не хочу его больше ни видеть, ни слышать. I have to tell you one other pastime. I heard it recently and it's pure nectar. One time a devotee was criticizing ISKCON in Mayapur. He was a leader and he was arguing with other leaders and he was saying ISKCON's nonsense. Хочу поделиться с вами еще одной лилой, которую я недавно буквально услышал, и эта лила – это просто чистый нектар. Один лидер в окружении других лидеров, будучи в Майяпуре, стал критиковать ИСККОН. And some of the leaders went to Srila Prabhupada's room in Mayapur and told him that this other leader was saying ISKCON is nonsense. И некоторые из этих лидеров, которые тогда присутствовали при этом, пошли к Шриле Прабхупаде и сказали, что вот тот-то и тот-то говорит о том, что ИСККОН – это просто что-то ненормальное, нонсенс. So Srila Prabhupada told them all the leaders should come to the room. Bring him here and all of you come here. Шрила Прабхупада сказал, приведите его сюда, и пусть все лидеры тоже так же придут вместе с ним. So when they were all together with Srila Prabhupada asked the one devotee, did you say ISKCON is nonsense? И когда они все собрались, Шрила Прабхупада обратился к одному из них и сказал, это ты говорил о том, что ИСККОН – это нонсенс? He said, yes, Srila Prabhupada. И он сказал, да, это я. And Srila Prabhupada asked him again, did you say ISKCON is nonsense? И он спросил его снова, ты действительно сказал, что ИСККОН – это что-то ненормальное, это нонсенс? And he said, yes, Srila Prabhupada. Он сказал, да, Шрила Прабхупада. And one more time, Srila Prabhupada asked him, did you say ISKCON is nonsense? И Шрила Прабхупада снова обратился ему с тем же вопросом. Ты сказал, что ИСККОН – это нонсенс? Yes, Srila Prabhupada. Да, Шрила Прабхупада. So Srila Prabhupada told all the other leaders to leave the room, and just that one complaining devotee, criticizing devotee, and him would be left. Everyone leave. И Шрила Прабхупада обратился ко всем и сказал, что he asked everyone to leave, right? Except for that. Except the devotee. Он сказал всем покинуть эту комнату, всем, кроме преданного, который критиковал ИСККОН. And then when everybody was gone except that one devotee, Srila Prabhupada put his hands behind his head, he leaned back against his pillow and he started laughing. И когда все вышли, he laughed and he laughed. Когда все вышли, и Шрила Прабхупада остался наедине с этим преданным, он вот так вот закинул руки, обнял свой затылок руками, облокотился, оперся об кресло и стал качаться, раскачиваться и стал смеяться. Он хохотал снова и снова. And Srila Prabhupada said, this movement is the best thing in this material world. И он сказал, это движение, это самое лучшее, что только есть в этом материальном мире. My advice to you is that you go as far away as you can from this movement and you stay as long as you can away from this movement. И мой совет тебе, уходи так далеко, насколько только можешь от этого движения,
и оставайся там далеко от этого движения настолько долго, насколько сможешь. Can you imagine your spiritual master basically saying, get lost? Вы можете себе представить, что это духовный учитель, который говорит вам, как будто он вам говорит, исчезни. But if that would save him from committing the offense of Vaishnava aparad against the devotees, then that was the best advice he could give to that disciple. Но если подобный совет может спасти преданного от оскорбления, которое он бы нанес всем преданным, то этот совет тогда в этом случае является самым лучшим. So we should be afraid of Vaishnava aparad, and the bright side of it is that in cultivating humility and realizing that I've been practicing Krishna consciousness X amount of years, 4.5 decades, and look at me, how far I am away from Krishna praying. We should think, I've got to worry about my shortcomings, my lack of surrender, not anybody else's. It's about my life in devotional service. That's most important. И нам нужно, то есть, бояться совершить такое оскорбление по отношению к преданным. А яркая сторона, светлая сторона этого состоит в том, что нужно культивировать в себе смирение. Размышляя о том, что да, я практикую уже, культивирую свое преданное служение в течение такого-то количества лет. И посмотрите на меня, где я и где Кришна Према. Поэтому нужно сосредотачиваться исключительно на своих недостатках, на недостатке собственного предания, а не на жизни других преданных. Нужно думать о том, что это моя жизнь, которая является самой важной для меня, это моя жизнь в преданном служении. In that humble mood of surrender, that's where the mercy comes. That's where the nectar is. И именно в таком настроении, благодаря такому настроению, смирения, приходит милость, приходит нектар. Is that okay? Отвечает ли это на вопрос? Карабаджана Прабху, у вас выключен звук? У вас выключен звук, Карабаджана Прабху? Да, меня несколько раз выбивало, к сожалению, интернет очень слабый у меня. Я полностью согласен. Слушаю еще раз ответ. Yes, unfortunately, because of the poor internet, I would listen it once again, your reply, but I absolutely agree with you. Blind faith? That's not encouraged. But okay, yeah, the internet is what it is. Да, интернет, он такой, какой есть, но вы, не прослушав полностью ответ, принимаете этот ответ вслепую. Не очень вдохновляет, ну ладно. But when the internet stops and I'm silent, no one can tell what a fool I am. Но когда интернет совсем заглохнет, и я замолчу, никто не сможет сказать, какой я глупец. Anybody else? У кого-то еще есть вопросы? Примананда Прабху, включили вам микрофон. Спасибо большое. Харе Кришна, примите мои смиренные поклоны. Харе Кришна, thank you so much. Please accept my humble obeisances. Короткий вопрос. Как избавиться от гордыни и от высокомерия и всегда держать в центре Кришну? Еще раз повторите, потому что вы говорили одновременно с Раджендрой Нанданой. Ага. Короткий вопрос, значит, как избавиться от гордыни и высокомерия и всегда в центре держать Кришну? A short question.
a quick one. How can I get rid of the pride and being of false pride? And how can I keep Krishna in the center all the time? Thank you for asking, Premananda Prabhu. Спасибо за ваш вопрос, Премананда Прабху. When we chant, when we hear, when we serve, when we associate, beg, plead, ask Guru and Krishna, help me be the way you want me to be. I want to be, but without your help, I cannot be the devotee that I should be. Когда вы воспеваете, когда вы слушаете, когда вы служите и общаетесь, молите, просите, обращайтесь с вопросом, просите у Гуру и Кришны, помогите мне быть тем преданным, таким преданным, каким вы меня хотите видеть, потому что иначе без вашей помощи я не смогу стать тем, кем должен стать. The more we hear from and associate with those who are humble, then the quicker that quality will develop in us. Чем больше мы слушаем, чем больше мы общаемся с теми, кто уже является смиренным, тем быстрее мы обретаем такие же аналогичные качества. Short answer. Короткий ответ. Is it okay? Отвечает? Is there anything else? My Pureshwari Radha Devi Dasi. Что-то еще у нас есть? Какие-то вопросы? Раджендра Прабху? Вы здесь? Харе Кришна. Тут меня выключили микрофон, поэтому пытался. Спасибо большое. Если больше вопросов нет, наверное, мы на этом можем остановиться, потому что у Раджендра Нандана Прабху уже глубокая ночь. Окей. А Раджендра Нандана не в Майяпуре, разве нет? Нет. Okay. Okay, since there are no more comments, no more questions, probably we should stop here because it's already very late in your place, Раджендра Нандана. I'm sorry. Да, простите. У вас очень поздно. У нас день начинается. It's early morning. It's morning. The day is has just started in our place. But in your place, I hope. it's late. Thank you, my Pureshwari Radha Devi Dasi, for translating. Karna Bhaja Prabhu, thank you for hosting, for inviting me. I thoroughly enjoy your association, the good questions, and I hope that you will pray that I can please and serve you again in some time in the future. Спасибо большое за перевод. Спасибо большое Раджендра Прабху, что пригласили меня. Я всегда наслаждаюсь общением с вами. Спасибо за хорошие вопросы. Я буду молиться о возможности нового общения с вами. Спасибо большое, что очень щедро делитесь своим духовным опытом и делитесь своим опытом общения, будучи учеником Шрила Прабхупады, о Шрила Прабхупаде. Спасибо большое. Thank you so much for being so generous, for so generously always sharing your spiritual expertise and experience, and for being a disciple of Srila Prabhupada. You are sharing with us your experience of being with Srila Prabhupada, about Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Jai. Jai. All glories to the assembled Vaishnavas.
Hare Вся, Krishna. все Until next time. Вся слава собравшимся вайшнавам. Увидимся в следующий раз. Его милость Раджендра Нандана прабху ки джай. Шила Прабхупада ки джай. Ананда Jai. Кошеваринда ки джай. Гаур Премананде. Jai. Хари, 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 хари. Haribo. Его. Hare Krishna.